ngazun nomi tano shoke ane zonanyaro jansu nolo la ane roame toton sobe go ane uchi da ane ishia nolo la roame toton sobe go uchi namba ni tano shoke la ane daji paulo ga ranse don jebe go tolo ne ane ngazo titola ane ta ka keje shego ane kokoro de titola da chowi go tolo shoke ngazo 벽이 신호한 속이 촉술 공원차원은 제가 균이 나가지고 냠티 계속해야 자 투수 냠티 계속해 가지고 도미 톱단기 쳔발해야 자 맞세 콘술랑 가지고 페미디도 정말 쉬비 안티 쉬버단 자 가지고 아니 배박에 단다 권뒤 조시대래 안 권뒤 조대서 그 고지 가지고 라 도투바 나로 나와서 쉬 Sonamla so that I can give you a letter that is personally written and signed by the Senator of condolences for this tragic day. About 2 months ago, I started walking 1,000 miles for Tibet. 7 days ago, I finished in Utah on the peak of a mountain with 4 Tibetans accompanying me. Throughout my whole journey, my message has always been the same: don't forget Tibet. BodGyalo became the first Tibetan to self-immolate on American soil. He didn't choose this place by accident. He came here to the United Nations because he believed that this institution still represents the world's conscience.